వెల్కమ్ టు టీవెన్ అకాడమీ అండి. ఇవాళ ఈ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మనము ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్. మనం డీల్ చేయబోయే థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్బ్. వర్బ్ అంటే ఏంటి? వర్బ్స్ ఆర్ యాక్షన్ వర్డ్స్. ఓకే, సో మనకి వర్బ్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి యాక్షన్, ఒకటి లింకింగ్. రెండు రకాల వర్బ్స్ ఉంటాయి. యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటే ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ విచ్ ఇండికేట్ అన్ యాక్షన్. ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ టాకింగ్, యు ఆర్ లిసనింగ్, రెండు యాక్షన్సే. సో టాకింగ్ ఈజ్ అ వర్బ్, లిసనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అ వర్బ్. ఐఎమ్ స్టాండింగ్, నేను నిలబడి ఉన్నాను, మీరు కూర్చున్నారేమో, ట్రావెల్ చేస్తున్నారేమో. సో యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ సిట్టింగ్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్. సో డూయింగ్ వర్బ్స్, డూయింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వర్బ్స్. మనం ఏదైనా పనిని చేసేటప్పుడు ఆ పనిని కన్వే చేసే వర్డ్స్ని వర్బ్స్ అని అంటారు. తెలుగులో వీటిని క్రియాపదాలని కూడా అంటారు. సో క్రియలు, తెలుగులో క్రియలు, ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేటప్పటికి వాటిని వర్బ్స్ అని అంటారు. సో దీనిలో రెండు కేటగిరీస్, ఒకటి యాక్షన్ కన్వే చేసేవి, రెండు లింక్ చేసేవి. అవేంటో చూద్దాం. యాక్షన్ వర్బ్స్. యాక్షన్ వర్బ్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్లేయింగ్, డ్రైవింగ్, టాకింగ్, లిసనింగ్, స్టాండింగ్, సిట్టింగ్, sleeping, clapping, smiling, laughing, all the actions that we do, crying, eating, washing, all the actions. Action verbs express action, something that a person, animal or force of nature or a thing can do. Anything. అది ఇప్పుడు చేస్తున్నది అవ్వచ్చు, ఆల్రెడీ చేసేసింది అవ్వచ్చు, ఇకపై చేయబోయేది అవ్వచ్చు. సో వర్బ్స్ గురించి మనం డీల్ చేసేటప్పుడు ఇంకో గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ, విచ్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే వర్బ్స్లోనే ఐఎన్జీ ఫామ్ ఉంటుంది, ఈడీ ఫామ్ ఉంటుంది, విల్ ఫామ్ ఉంటుంది. రైట్? ఒక పనిని మనం ఇప్పుడు చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఒక పనిని మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకే చేసేసి ఉండొచ్చు, ఒక పనిని మనం ఫ్యూచర్లో చేయబోయే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో ing indicates present tense, ed usually ఇవే ఉంటాయి ఫార్మ్స్. ed indicates past tense or past actions, and will అని మనం ఒక వర్బ్తో యాడ్ చేసిన ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ అంటే ఫ్యూచర్లో మీ ఇంటికి వస్తాను. రైట్? సో విల్ ఇండికేట్స్ ఫ్యూచర్. టెన్సెస్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్, మనం ఇంకెప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో చెప్పుకుందాము. వీ విల్ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో విల్ లెర్న్, లెర్నింగ్ అనేది యాక్షన్. టుడే వీఆర్ లెర్నింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్ నౌన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్. వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ టెన్సెస్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో వర్బ్స్కి సంబంధించిన ఇంకొక గ్రామర్ టాపిక్ tenses. Anyway, ఇది మన టాపిక్ కాదు ఇవాళ. సో వర్బ్స్ ఆర్ యాక్షన్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్, లింకింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్. లింకింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఓకే, లింకింగ్ వర్బ్స్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ డు నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ యాక్షన్. సో లింకింగ్ వర్బ్స్ అని మనం అన్నప్పుడు యాక్షన్ కన్వే చేయని కొన్ని పదాలు ఉంటాయి, అవి కూడా వర్బ్స్ కిందకే వస్తాయి. ఏంటవి? దే కనెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అ వర్బ్ టు ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ప్రతి వర్బ్కి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యామ్ టీచింగ్. టీచింగ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న యాక్షను, నేను అనేది ఇది. సో ఇది సెంటెన్స్కి సబ్జెక్ట్, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ ఈజ్ అబౌట్ మీ, ఐ, అండ్ ఇది వర్బ్. నా లింకింగ్ వర్బ్స్, ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ చూద్దాం మనం. లింకింగ్ వర్బ్స్ డు నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎనీ యాక్షన్. ఆల్రెడీ ఇది ఒక యాక్షన్ వర్డ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ, టీచింగ్ అనేది. ఇన్స్టెడ్ దే కనెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్, ఇది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అ వర్బ్ టు ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఐ అండ్ టీచింగ్ రెండు ఉన్నాయి. ఒక నౌన్ ఉంది, ఒక ప్రొనౌన్ ఉంది, నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ వాట్ ఎవర్. ఒక ప్రొనౌన్ ఆర్ నౌన్, దాని సబ్జెక్ట్ అంటారు, ఎందుకంటే ఫోకస్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆన్ దట్ నౌన్. దానికి కనెక్టింగ్ ఇంకొక వర్బ్ ఏంటి? టీచింగ్. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే వర్డ్ యామ్. సో యామ్ బికమ్స్ ది లింకింగ్
or helping verb. ఓకే, ఇంకొక సెంటెన్స్. దే ఇప్పుడు వర్ ఇచ్చారు, యామ్తో చెప్పేసుకున్నాం కదా, వర్తో ట్రై. వర్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ బీ ఇస్ ఏ లింకింగ్ ఆర్ అ హెల్పింగ్ వర్బ్. సో దే వర్తో చెప్పుకుందాం. వర్ అనేది ప్లూరల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. దే వర్ స్విమ్మింగ్. ఓకే, దే వర్ స్విమ్మింగ్ అన్నప్పుడు దే అనేది ఆల్రెడీ ప్రొనౌన్ అని మనకి తెలుసు. స్విమ్మింగ్ అనేది యాక్షన్, ఈత కొట్టడము. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే పదం వర్. సో వర్ బికమ్స్ ద లింకింగ్ వర్బ్ ఆర్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్. హ్యాస్ ఇండికేట్స్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. షీ హ్యాస్ బీన్ సింగింగ్. ఓకే, షీ అనేది ప్రొనౌన్. షీ ప్లేస్లో పోనీ విల్ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. ప్రతిసారి ప్రొనౌన్ ఎందుకు, లెట్స్ యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. లెట్స్ సే సీత. ఓకే, సీత హ్యాస్ బీన్ సింగింగ్. వాట్ ఈస్ సీత డూయింగ్? సీత ఈస్ సింగింగ్, రైట్? సింగింగ్ అనేది యాక్షన్, పని జరుగుతుంది అక్కడ. షీఈస్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్. సో సింగింగ్ బికమ్స్ ద యాక్షన్ వర్డ్. హవెవర్ సీతాకి సింగింగ్కి మధ్యలో కనెక్షన్ ఇచ్చే వర్డ్ హ్యాస్ బీన్, తన స్టేట్ చూపిస్తుంది. సో దిస్ బికమ్స్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్, అంటే సెకండ్ రంగ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అన్నమాట. తర్వాత హ్యాస్ అండ్ బీన్ రెండు ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఆర్ బీయింగ్, దే ఆర్ బీయింగ్ టెస్టెడ్. ఓకే, టెస్టెడ్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. టెస్ట్ రాయడము, పరీక్షలు, మెడికల్ పరీక్షలు చేయడం, ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో దే ఆర్ బీయింగ్ టెస్టెడ్, అక్కడ పని జరుగుతుంది. దే అనేది ప్లూరల్. ఆర్ బీయింగ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద సబ్జెక్ట్ విత్ ద యాక్షన్ వర్డ్. సో వర్డ్స్ విచ్ కనెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అంటే నౌన్, ఏదైనా నౌన్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అవుతుంది. సో సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని అక్కడ జరిగే యాక్షన్తో కనెక్ట్ చేసే వర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, వాటిని బీ ఫార్మ్ వర్బ్స్ అంటారు. These B form verbs are also called linking or helping or auxiliary verbs. Let's move on. So let's try and identify. Ikkada identify cheddam. Remember the definition of a verb says verbs are action words. Edaina action, edaina panini convey chese words ni verbs antaru. They also show you your state of being. మీరు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు, లేకపోతే పాస్ట్లో ఏం చేశారు, లేదంటే ఫ్యూచర్లో ఏం చేయబోతున్నారు అనేది కన్వే చేసే వర్డ్స్ని కూడా వర్బ్స్ అనే అంటారు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్, ఒక సెంటెన్స్లో కనుక మీకు యాక్షన్ వర్డ్ లేదనుకోండి, ఆక్సిలరీ ఆర్ లింకింగ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ బికమ్స్ ద మెయిన్ వర్బ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇక్కడ చూద్దాం, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. Marian was the first woman to become a vice president. Marian was the first woman to become the vice president. ఇక్కడ మీకు ఏదైనా యాక్షన్ వర్డ్ కనిపిస్తోందా? అఫ్ కోర్స్ కనపడాలి, బికమ్ అవడం. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఏమైనా లింకింగ్ వర్డ్ కనిపిస్తోందా? అఫ్ కోర్స్ వాజ్ అనేది లింకింగ్ వర్బ్. సో వాజ్ ఈజ్ ద ఆక్సిలరీ వర్బ్ and become is the main verb of this sentence. I love him. Love is an action, pani. You're doing something, right? So love becomes the verb. Next, there is a large group of students in the hallway. There is a large group of students in the hallway. Only students ఉన్నారని మాత్రమే చెప్పారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది చెప్పలేదు. So action is not there. State of being is there. Which word in this sentence, ఈ వాక్యంలో ఏ సెంటెన్స్ మీకు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ చెప్తోంది? ఈజ్, ఉన్నారు, రైట్? సో దేర్ ఈజ్ అ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద హాల్వే. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ సెంటెన్స్లో, ఇలాంటి సెంటెన్సెస్లో, ఇలాంటి చాలా సెంటెన్సెస్ మనం వి కమ్ అక్రాస్ ఎవ్రీడే. సో ఈ సెంటెన్స్లో దెర్ ఇస్ అన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్డ్. యాక్షన్ ఎక్కడా కన్వే అవ్వట్లేదు దీంట్లో. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ auxiliary verbs become the main verbs in the sentence.
She danced all night long. Simple. Action convey చేస్తున్న word danced. So danced is the verb. I will be 18 next month. అంటే my age, I'm 17 now, I'll become 18 next month. So, not me andi, sentence. Okay, I will be 18 next month. So, na state of being, action లేదు అక్కడ, but నా state of being చెప్తోంది. Which word? Will be. So, this becomes the verb in this sentence. So, adi story of verbs. Action or a state of being. Words which convey an action that is being done presently, that is already over, or that will happen in the future. Actions which affect time and which show you the state of being of a noun are called verbs. So practice time lo write 2 sentences with action verbs and 2 sentences with linking verbs. Try and ఐడెంటిఫై. సెంటెన్స్ చేయడమే కాదు, దాంట్లో వర్బ్ని సర్కిల్ చేయండి. అది యాక్షన్ వర్డా లేకపోతే లింకింగ్ వర్డా అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి. లెట్ us now move on. The next part of speech that we are going to deal with today is adjective. ఇప్పటికి మనం 3 parts of speech చెప్పేసుకున్నాం. ఏంటవి? Nouns, pronouns and verbs. Right? Nouns are naming words. Pronouns are used instead of nouns and verbs are action words. Action or words which convey a state of being. Next part of speech వచ్చేసి adjective. Adjectives are called describing words. Describing words. అంటే ఒక నౌన్ గురించి కానీ ప్రొనౌన్ గురించి కానీ ఎక్కువగా మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం, అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వర్డ్స్ని అడ్జెక్టివ్స్ అని అంటారు. దే టాక్ అబౌట్, అడ్జెక్టివ్స్ టాక్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. క్వాలిటీ అంటే గుడ్, బ్యాడ్, ఇది క్వాలిటీ. క్వాంటిటీ అంటే మోర్, లెస్, ఎక్కువ, తక్కువ, మంచి, చెడు, బాగుంది, బాలేదు, ఇవన్నీ adjectives కింద వస్తాయి. ఎందుకంటే అవి నౌన్స్ని మాడిఫై చేస్తాయి, నౌన్స్ గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. సో adjectives are words that describe or modify another person or a thing in a sentence. ఒక నౌన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే వర్డ్స్ adjectives అవుతాయి. Adjectives are descriptive or describing words. They tell you more about the quality or quantity of the nouns. సో ఇందులో 2 రకాల adjectives ఉంటాయి. ఒకటి డిస్క్రిప్టివ్ adjective, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవి. ఒకటి లిమిటింగ్ adjectives, స్పెసిఫిసిటీస్ చెప్పేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రిప్టివ్ adjectives, రెడ్ హౌస్, ఇల్లు కలర్ గురించి చెప్తోంది. సో రెడ్ హౌస్. టాల్ మ్యాన్ చెప్పాను నేను, క్వాలిటీ క్వాంటిటీ రెండు చెప్తాయి. టాల్, షార్ట్, బిగ్, స్మాల్, ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ adjectives. లార్జ్, tiny. Elephant is a large animal. Okay, elephant is a big animal. Rat is a tiny animal, small animal. So large, tall, red, ఇవన్నీ వాటి పక్కన ఉన్న నౌన్స్ని మాడిఫై చేస్తున్నాయి, వాటి గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి. హౌ వాజ్ ద మ్యాన్? హీ వాజ్ అ టాల్ మ్యాన్. వాట్ కలర్ వాజ్ ద హౌస్? ఇట్ వాజ్ అ రెడ్ హౌస్. హౌ వాజ్ ద హట్? ఇట్ వాజ్ అ లార్జ్ హట్. సో ఇవి మనకి ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి, నౌన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి డిస్క్రిప్టివ్ adjectives. Moving on, limiting adjectives. They limit or specify the noun. High school students, not any student. Student school nursery నుంచి పీజీ దాకా అందరూ స్టూడెంట్సే, పిహెచ్డీ చేసేదాకా అందరూ స్టూడెంట్, లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్స్. ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీ హ్యూమన్ నేర్చుకునే తప్పనుండలే కానీ అందరూ స్టూడెంట్సే లైఫ్ లాంగ్. ఓకే, సో బట్ వీఆర్ టాకింగ్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ high school students. For example, high school students of high school have temper management issues, anger management issues ఉంటాయి. సో ఏ స్కూల్లో? ఓన్లీ హై స్కూల్లో అడాలసెంట్ పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అక్కడ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్, టైం మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ లిమిటింగ్, అంటే అంతమంది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలోంచి లిమిటెడ్ కమ్యూనిటీ గురించే మనం, లిమిటెడ్ కేటగిరీ గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం. దట్ కేటగిరీ ఇస్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, 2 teams, అంటే ఓ 10 టీంలు ఉంటే దానిలో 2 టీమ్స్ గురించే మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ,
Okay, andaru, every employee. So adjectives which specify or limit nouns are called limiting adjectives, and adjectives which describe the noun are called describing or descriptive adjectives. Let's move on. Identify the following adjectives and tell if they're limiting or descriptive. Descriptive or limitive or, we'll just try and identify. There are many good students in high school. There are many good students in high school. చాలా adjectives ఉన్నాయి దీంట్లో చూసుకోండి. Good is an adjective because students అనేది noun కాబట్టి. Okay, so good is an adjective. Good is a descriptive adjective, right? High school అన్నప్పుడు not all classes, only high school. So this is a limiting adjective. She was grateful for the interview. ఎలా అనిపించింది తనకి? Grateful అనిపించింది. So grateful becomes the adjective. I'm a very intelligent person. What kind of a person am I? Intelligent. Descriptive adjective. The basketball team was very adept in knowing difficult place. Let me repeat. Chala unnai deentlo kuda. The basketball team, not all teams, not any team. Cricket team, football team kaadu. Basketball team. Okay, descriptive, a limiting adjective. Limiting adjective was very adept in knowing difficult place. Adept is an adjective. Difficult, kashtam, easy, difficult. So difficult is also an adjective. The bluish green sky was a beautiful sight to see. Bluish green sky. What adjective? Descriptive adjective. Beautiful sight. Descriptive adjective. So now it is your turn. Write 2 sentences with adjectives. Use adjectives to frame 2 sentences and try to identify whether they are limiting adjectives or descriptive adjectives. Inkoka bandagurtu adjectives identify cheyadamlo. All colors and numbers come under adjectives. ఎందుకంటే మన డెఫినిషన్ ప్రకారం adjectives describe the quality and quantity. Quantity అంటే numbers కదా, first, second, third, 1, 2, 3. So quantity and quality of nouns. So all your numbers and colors come under adjectives blind ga. Another important point about adjectives that you need to remember, articles అని ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. Articles 3 words ఉంటాయి దాంట్లో, a and the. Okay, it's a different grammar topic, we shall take it up in future, but articles also come under descriptive adjectives. Articles also come under descriptive adjectives. So adjectives are describing nouns. They modify the noun, talk about the quality and quantity of the nouns, and articles also come under adjectives. Adjectives can be descriptive, describing the noun, or limiting, which talk only about specific nouns.